In this video, we are going to discuss about the concepts in computational thinking, which is very essential in problem solving. So there are four major strategies or components when you want to solve a problem. So these are all foundation for solving problems using any approach. But here predominantly we are going to discuss about how to solve a problem using a software because we are all computer engineers and we are discussing about computational thinking. So here, first and foremost is before you start with the problem, you should be able to find out the goal. That is, what is the task the particular software, what you're going to develop is going to do. So that's the first step. So problem solving the 4 strategies இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கோம்னா, it is problem definition, then logical reasoning, decomposition, and abstraction. The first step is problem definition. So here, ஒரு ஒரு சாஃப்ட்வேர் நம்ம செய்ய போறோம். ஸோ அந்த சாஃப்ட்வேர் என்னெல்லாம் வேலை செய்யணும், வாட் ஆர் ஆல் த டாஸ்க் இட் ஷுட் டூ, வாட் ஆர் ஆல் த ஃபங்க்ஷனாலிட்டிஸ் இட் வில் ஹேவ், அதுதான் நம்மளோட கோல். ஓகே, ஸோ தட் ஷுட் பி த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். And next is we should be able to make some reasoning out of it. Okay, so what is feasible, what is not feasible, what condition will imply what conclusion, what are all the limitations we have. So we should be able to make right decisions and right conclusions. So that is the second step. And whenever you have a problem, the problem may be complex. ஒரு பெரிய வேலையா இருக்கலாம் அது. Okay, so that when we were discussing in class, we were saying that these things are very complex. இது செய்ய முடியாது. Of course, ஒரு ப்ராப்ளத்தை எடுத்து நம்ம சொல்யூஷன் திங்க் பண்ணும்போது it may look complex, it may look big, but there is a method, that is the way in which you can decompose the complex problem into sub-problems so that every sub-problem will be solvable, will be easy to solve. And the next is, the last strategy is abstraction. Again, when you have a complex problem, we may not be able to have knowledge about, or we may not have all the details in the hand, but we may have the key idea, the main idea. So whenever we have problem solving, we need to concentrate on these four things: problem definition, logical reasoning, decomposition, and abstraction. So we are going to see everything in detail. So this is our objective. We are going to develop a software which will solve a real world problem. So major software development phases are, there are many different models for software development and each model have different phases. But predominantly the common phases with all these models are analysis, design, and implementation. So the first is analysis. So this is a very important step because when you analyze the problem properly, when you analyze the software, what you're going to develop, and identify all the tasks or the requirements of the software. So that is the first step. And the second and third is towards how and what you're going to develop. So we are going to design the software and then you're going to implement the software in a particular language. So that's problem definition. So this is done with the help of analysis. So that's the first step. So in software development phase, the first step is analysis. So why we analyze it? To define the problem, to define what I'm going to do. In problem definition, you are having two types of requirements. One is functional requirements, the other is non-functional requirements. Functional requirement na enna? It is enna the software enna vela seiya podu. The particular task, what the software is going to do, it is called as a functional requirements. Example, நான் ஒரு video playing software develop பண்ண போறேன் அப்படின்னா, the video playing software should able to play. Video கொடுத்தோம் அப்படின்னா, video open பண்ணி it should be able to play the video. It should be able to pass the video. When I want to stop it, it should be able to pass the video. Similarly, it should be you should be able to increase the volume, decrease the volume, move forward, move backward. So இப்போ யூடியூப்ல நம்ம வீடியோ பார்க்கறோம்னா, what are all the controls. So all this task, you call it as functional requirements. Non-functional requirements are some special characteristics or special constraints what the software should meet up. Say for example, I have a video playing software. It should have a high resolution. Okay, the quality of the video should be too good. The audio of the video should be
in a very high quality. So when you talk in terms of the performance, okay, or say the subtitle should be included to it, and the subtitle should be offered in any language. So if you add lot of these types of performance characteristics, the video should be played with a high refresh rate, or say without any delay. So if you add these kind of qualities to the problem, you call those requirements as non-functional. So non-functional requirements, it is normally concentrated as a second category. The primary requirement is the functional requirements. The secondary requirements is, say, the non-functional requirements. So we will concentrate on the functional requirements. So the functional requirements should be clear, that is clearly understandable. யாரெல்லாம் அதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்காங்க, the customer is one who is asking you to develop a software. சரி, நான் ஒரு பஸ் கம்பெனி வச்சிருக்கேன், எனக்கு ஒரு பஸ் ரிசர்வேஷன் சிஸ்டம் டெவலப் பண்ணி கொடுங்கன்னு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனிட்ட போய் நான் கேட்கறேன் அப்படின்னா, I am a customer there. Okay. And developers are people who are going to develop the software. Users யாரு, கடைசியா வந்து டிக்கெட் போடுறதுக்கு அந்த சாஃப்ட்வேரை யார் யூஸ் பண்றாங்களோ, so they are the users or they are the consumers. The other word for user is consumer. So இந்த functional requirements வந்து ஈஸியா புரியுற மாதிரி இருக்கணும். ஓகே, நம்ம எதுக்கு என்ன ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வச்சிருக்கோம் அப்படிங்கிறது அன்ஆம்பிகுவஸா இருக்கணும். தட் இஸ் கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது. ஓகே, கிளாரிட்டி இருக்கணும். ஓகே, அண்ட் தென் இட் ஷுட் பி வெரி வெரி ப்ரிசைஸ், ஆக்யூரேட். And the second important characteristics of functional requirements is consistency. Any requirement should not contradict to each other. Play button and pause button should have a clear defined functionality. Increasing volume, decreasing volume should have a clear defined functionality. The functionality should not contradict to each other. Contradict agalana, we call that as consistent. And the last one is complete. The functional requirements should be complete in the sense that it should include all the possible cases, all the possible scenarios. ஒரு வீடியோ பிளேயிங் சாஃப்ட்வேர்ல என்னெல்லாம் டாஸ்க் பண்ண முடியணுமோ, என்னெல்லாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கணுமோ, என்னெல்லாம் வேலை செய்யணுமோ, எவ்ரிதிங் ஹேஸ் டு பி இன்க்ளூடட். So if that is the case, you call the functional requirement as complete. So it should be clear, consistent, and complete. So this is the example of the video playing software. So here you are having the first option. Okay, the first option is called as the first index. So V1, so that is the play option. So you are having the functionality requirement as play. So this is the icon we are using there. Okay, the icon you are using. So here the icon will be having a functionality. The functionality is when you press on it, the video should play. And even there is an added functionality that when you again press on it, the video will pass. Okay. Similarly, this is a pause button, and this is having the functionality that when the video is playing, if you strike on it, then the video will pass. In other words, if it is in pause mode, if you strike on it again, it will play the video from the current position. Okay. So this is an icon or a functionality for increasing the volume by some specified units. That is, ஒரு 5 decibel increase ஆகும், இல்ல ஒரு decrease volume அப்படின்னா ஒரு 5 decibel குறையும். And ஒரு maximum peak போனதுக்கு அப்புறம் அது அதுக்கப்புறம் increase ஆகாது. So that is also included in the functionality. You can increase to certain extent, but then after that you cannot increase it. Similarly, you can decrease to some extent. After that, you cannot decrease. So other requirements like the application should run, right? These are all the controls: play, pause, increase volume, decrease volume. But you have to run the application. That is, when you double click the application, the window has to open. And in the window, you'll be having these three options like play button, increasing the volume and decreasing the volume. And similarly, you should be having an option to exit. Okay. So whenever you have these different options to make the functional requirements very clear, you have to have a table called a state activity table. So where here in this rows, you are having the user actions like I'm going to click the play button, I'm going to click the pause button, increase volume button, decrease volume button, and so on. Okay, if you double click the file, the video file will open, and if you close the window, the application will close, and so on. So these are all the user actions. Okay,
And here what you are having is the states. Application already in the state la irukku. The app வந்து run ஆகவே இல்லை. Okay. The video is in pass mode. The video is in play mode. The video has finished running. So these are all the 4 states. இதே மாதிரி நம்ம நிறைய states வச்சுக்கலாம், நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம வச்சுக்கலாம். பட் ஆனா கிளியரா அந்த ஃபங்க்ஷனாலிட்டி வந்து கிளியரா கன்சிஸ்டன்டா கம்ப்ளீட்டா இருக்கான்னு பார்க்கறதுக்கு the state activity table will be very, very helpful. Okay, you are having a table and this action here. Now, when you click on play, so if the user action is click play, so which means V1, the index V1, the video will be already it is in past state, and when you click on play, the video will move to the next state. Okay. Similarly, the user action is the video is in play mode and he is clicking the pass mode. And now the video will move on to the play mode. The video will move on to the play mode. Okay. And after running for a while, it may move to the finished state. Okay. And similarly, in this grayed area, it means that in this particular user action, this particular state is not feasible. So when this it is in user action is played, it is not possible that app is not executed. So those positions are grayed out. When the status app is not executing, you cannot perform these user actions like play, pause, increase or decrease. So adnala these are all grayed out. Okay. So this is an example of a state activity table, so that here you will be having a better understanding. Like play பண்ணும்போது pass பண்ண முடியும், play ஆயிட்டு இருக்கிறப்பதான் வந்து increase volume பண்ண முடியும், decrease volume பண்ண முடியும். Application வந்து open பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் வந்து we will be able to do all this functionality. So like this, when you are specifying all this in a table, you call that table a state activity table, so which will also help to understand the function requirements even better. Yeah, logical reason. So this is somewhat like your if-then statement, so which we were discussing about implies logics. So a program execution is always based on some choices, decisions, like which branch I should follow, which decision I should take. Okay. So if the condition is this, then execute these statements. If the condition is, say, something else, okay, execute some other statement. So like this, always we need to make some decisions or conclusions. Okay. So we are making examples to say, I am trying to buy some products online. I'm putting everything in cart. And there should be a point when the software should decide whether I should bill a customer. Okay, so that's a decision. So that type of reasoning the software should have. எப்போ நான் இந்த ஆளுக்கு வந்து bill generate பண்ணணும். Okay, so when should I generate a bill for this person? So that is a decision. That is a logical reasoning point. Okay, to make some choices. Similarly, you are using some, say, some audio playing software, Spotify or something. So their current song is played. What should be the next song? So that is a decision. அடுத்த song நான் என்ன play பண்ண போறேன். Okay. So இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம், instructions கொடுக்கிறோம், that is some if then statement, some rule. Okay. So this rule will define the logic. So இப்போ நம்ம ஒரு simple year the leap year இல்லையான்னு பார்க்கிறோம். Divided by 4. If that is the case, one decision. If it is not divided by 4, exactly divided by 4, then another decision. So that's the logic. So this concept you call it as logical reason. So here, if the user has struck the confirm purchase button, okay, check out இருக்கும், confirm, continue, இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பட்டனை கிளிக் பண்றப்ப we are initiating the bill. Okay, Zomatoல ஆர்டர் எல்லாம் போட்டுரும், அப்புறம் place order போட்டோம்னா the particular menu will be booked for us. Next is ஒரு song முடியிறப்ப then we have to play the next song in the playlist. So that may be a random order or it may be a sequential order. So these are all decided based on some instructions what you give. So these instructions are part of any software because that is where you are making some decision or conclusions to execute the logic. Okay. So this may sometimes look like a cause and effect. That is, the logical condition is the cause
and the program will perform some task. Among the different choices, it will perform some task. That is the effect. So if cause is A, then action will be something, one. If cause is B, action will be some other action, two. Okay. So we are trying to establish a cause and effect, if and then. If something happened, then what is? If it rains, the ground will become wet. Okay, so these kind of cause and effect relationship. But there are other feasibility that the ground may be wet because somebody has watered the ground, or somebody has watered the plants, or there is a leakage in the pipe. There may be other reasons also. But cause and effect is always when if X happens, then Y happens. So it's that type of relationship we call it as a cause and effect. If you smoke, you will get lung cancer. So whenever if there is a strict relationship, you call that as a cause and effect. So these type of rules, it will help to deduce something called as deductive reason. This logical reasoning, there are two types. One is deductive, the other is inductive. Deductive அப்படிங்கிறது ஒரு ஜெனரல் ரூல் வந்து ஸ்பெசிபிக் சிச்சுவேஷன்ஸ்க்கு அப்ளை பண்ணிட்டு வரதுக்கு பேரு டிடக்ஷன். இப்ப நம்ம நிறைய டெரிவேஷன்லாம் படிக்கிறீங்க பிசிக்ஸ்ல. Once you are applying some formula to reduce, say I have a formula a square is equal to a plus b into, say a plus b the whole square is equal to a square plus 2ab plus b square, or a square minus b square is equal to so and so. So if you substitute these rules to special situations and simplify and reduce the conclusion, so this type of deduction you call it as deductive reasoning. So sequential நம்ம ஒரு general statementல நமக்கு தெரிஞ்ச universal facts, rules அல்லது formulas apply பண்ணி we try to conclude something, okay, derive something. So that type of reasoning we call it as deductive reasoning. Say for example, this Saturday, do you have class or not? Okay, you take a lot of premises, like someone said that yeah, Friday you meet on Monday. So you conclude that, okay, some teacher said that only the next class is on Monday. So you don't have class on Saturday. Now you're making a conclusion. We are deducing something from an already existing thing. Okay. Say for example, there'll be heavy rain tomorrow. You might have seen a news that Tirunelveli is expecting rain tomorrow, or there is a cyclone hitting this particular sea. And from this, you conclude something. So from a general statement, you apply to a specific statement, and this type of reasoning, we call it as a deductive reason. Okay. So cause and effect is examples கொடுத்திருக்காங்க. That is the username and password நம்ம enter பண்ணிட்டோம். நம்ம உடனே என்ன பண்ணுவோம்? Username and password வந்து enter பண்ணது கரெக்டா? Okay, we will check for its validity. Okay. யூசர் வந்து க்ளோஸ் பட்டன், இன்டு பட்டன், ஒரு விண்டோல இருக்கக்கூடிய இன்டு பட்டன் நம்ம க்ளோஸ் பண்றோம்னா அந்த இன்டு பட்டன், அந்த விண்டோ வந்து டிஸ்பிளேல இருந்து ரிமூவ் ஆயிடும். அண்ட் லேப்டாப் பேட்டரி வந்து 10% ஆயிடுச்சுன்னா இமீடியட்டா நீங்க வந்து சார்ஜ் போடணுங்கிற அந்த வார்னிங் மெசேஜ் வந்து வரணும். யூ ஆர் ஹேவிங் a low power. Okay. So similarly, these are all called as cause effect. ஏதோ ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது immediately we have to say what action to be taken. Okay. And sequential execution. So this is ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் சீக்வென்ஷியல் எக்ஸிகியூஷன்னா என்ன அப்படின்ட்டு. ஸோ இங்க வந்து நம்ம ரெண்டு இனிஷியலைசேஷன் பண்ணிருக்கோம். ரெண்டு இனிஷியலைசேஷன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் கால்குலேட் பண்றோம். ஸோ ஹியர் த பிரைஸ் வித் டாக்ஸ் வில் ஹேவ் அ வேல்யூ. நவ் இந்த மூணு ஸ்டேட்மெண்ட் தான், பட் ஆனா அதை ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிப்போம். ஸோ ஐட்டம் காஸ்ட்டை வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணிட்டேன். வித் தட் ஐ ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட் வாட் இஸ் பிரைஸ் வித் டாக்ஸ், அண்ட் ஃபைனலி ஐ மேக்கிங் இட் ஜீரோ. இன் திஸ் கேஸ் பிரைஸ் டாக்ஸ் வில் பி ஜீரோ. But in this case, price with tax will be the taxed amount of item cost. So just the three operations, but when you change the order, the entire value is changed. The entire software's meaning is changed. மூணு ஸ்டேட்மெண்டே ஒரே ஸ்டேட்மெண்ட் தான், பட் நீங்க ப்ரோக்ராம்ல வந்து மூணையும் ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி போகும்போது the entire meaning of the statement is changed. Okay. So normally programming எழுதும்போது we need to have patterns. That is இப்ப நம்மளுக்கு largest of three numbers class discuss பண்ணோம். So I said always we have a pattern for it. How we do it. Okay. So similarly for swapping two numbers, I want to swap the value in A with value in B.
immediately you'll be having a pattern. So what is the pattern? You will take a temporary variable and you use the temporary variable to store the value in A. Then you put the value in B to A, and then you take the value in temp to B. So that is A to B. So this is the thing. Similarly, for certain problems or certain tasks, you are having some patterns. So you can apply these patterns so that the task could be simplified or the problem could be solved in a easy manner. So these patterns may be repetitions. Repetitions in the sense repeatedly doing something to achieve a particular thing. That is the GCD calculation or factorial repeated divided by 0 பண்ணிருப்போம். Reversing digits. அதுலயுமே வந்து ஒரு repetition பண்ணிருப்போம். So these are all patterns. So when you do it repeatedly, we will achieve something. Okay. So that's a pattern. And these types of repetitions or patterns are used in testing. ஸோ சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்ல வந்து மொனட்டனஸா நம்ம அதே தான் செய்ய போறோம். ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்க போறோம், லூப்பை செக் பண்ண போறோம். ஒரு கண்டிஷனை கொடுக்க போறோம், லூப் எக்ஸிட் ஆயிட்டான்னு செக் பண்ண போறோம். இப்படி நம்ம பண்றது வந்து ரிப்பீட்டடா ஒரே வேலையை செய்யறப்ப, ஸோ இன் மெனி அப்ளிகேஷன்ஸ் டுடே வி யூஸ் தீஸ் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ். ஓகே. ஸோ டிடக்டிவ் ரீசனிங் இஸ் you are applying a general rule and deducing a specific statement. Reverse, if you use specific cases to generalize, you call that type of reasoning as inductive reasoning. Example, something has happened in some place. Okay, so that is a accident happened in road because of some problem or something. Now you try to generalize it. ஸோ இந்த இடத்துல இது மாதிரி நடந்துருச்சு, ஸோ அதனால இப்படி நடக்கும் அப்படின்னு நம்ம வந்து ஒரு ஜென்ரலைஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது we call that type of reasoning as inductive reasoning. Okay, so I failed in this exam because I didn't study. So if I don't study, I will fail. So if you try to generalize based on some examples or some specific cases happen somewhere, you call that type of reasoning as inductive reasoning. So in logical reasoning, you are having two broad categories. One is deductive, the other is inductive. From a more generalized statement, if you try to make specific conclusions, we call that type of reasoning as deductive. From specific cases, if you try to generalize it, then you call that as inductive. So we can skip for now. Yeah. Decomposition. So this is a major thing. So this I want you guys to practice in class. What is decomposition? So that's the third step. Problem definition, logical reasoning, and then the third step is decomposition. So decomposition is the way you are going to solve a complex problem. So this normally you call it as divide and conquer approach. So problem எனக்கு ரொம்ப பெருசா இருக்கு, எப்படி approach பண்றதுனே தெரியல. Okay, sit, break it down into small problems and then attack or conquer these small problems. Okay, so you're having a complex problem, divide it into subproblems. Now try to solve the problems individually. Okay, so this step we call it as conquer. So you're having a problem, divide it into subproblems. So you're having a problem to make a pizza. Oh, I want to make a pizza. See, that's a big process. You may feel that it's a big process. அப்போ அதுல என்ன ஸ்டெப்ஸ் இருக்குன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா, அதுல என்ன சப் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்னு யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னா, இட் வில் பிகம் சிம்பிளிஃபைட். ஸோ என்னெல்லாம் ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு? யூ வாண்ட் டு மேக் த crust, that's the base. You may have to make and spread sauce. You need to have the sauce and you need to spread the cheese. Okay, you need to spread the toppings like vegetables, chicken, etc. And then you need to bake it. எல்லாத்தையும் செட் பண்ணி வச்சுட்டு you need to bake it and then you need to slice it 4 pieces or 6 or 8 and so. So these are all the steps and you make it into sub steps. So making a pizza and it's becoming too big. But when you make it into sub problems, you can easily conquer it. So that is called as decomposition. So இன்னைக்கு நீங்க பண்ண போறது decomposition and how to approach a problem. Okay. Outlining. So decomposition is otherwise, it's like outlining a problem into the main idea. Okay, so an work is there, you are dividing that into main area and the main idea is again divided into sub problems and so on. So here, see here, yeah, in the previous slide we were seeing making the crust. So making the crust itself has a long process. அந்த கீழ இருக்கிற பேஸ் செய்யறது பெரிய வேலை. அதுக்கு மாவு போடணும், தண்ணி ஊத்தணும். You have to knead it and you have to spread it and again it involves the baking and so on.
Similarly, if you want to make a sauce, it has a lot of problems. Okay, it's a white sauce, it's a tomato sauce. You cook the tomatoes, peel it off, grind it, add chilies or sweetness, and you bring it into a sauce. So they have substance. அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் decompositionல you have a problem, you generate the main idea, and every main task will be divided into sub problems. And here in outlining, you are having some form of representation. The main task is represented by Roman numbers. The first level subpoints are represented by capital letters. The second level subpoints are represented by numbers. The third level are represented by small letters. So the main idea here is you are having the main idea 1, the main idea 2, the main idea 3. Say for example, making crust, making sauce, spreading cheese, etc. Under that, again you have sub idea. Okay, you have to knead the dough, or you have to take the dough, take water, mix it, leave it for so many times, and then you bake it. So every main idea may have sub ideas, and again the sub ideas may have subpoints, and so on. The jotting of things like this is called as algorithm. Already நீங்க பண்ணிருக்கிறது ஒரு ப்ராப்ளத்தை டீகம்போஸ் பண்ணிட்டு அதை மெயின் ஐடியா அண்ட் ஸ்டெப்ஸா நம்ம டிவைட் பண்றதுக்கு பேரு அல்காரிதம். ஸோ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்மெண்ட்ல மட்டும் இல்ல, எல்லா இண்டஸ்ட்ரியிலையுமே நம்ம வந்து ப்ராப்ளமை டீகம்போஸ் பண்ணி டிசைன் பண்றதுக்கு we are using this method. So normally algorithm is the best method for designing. So here I have given a software design, but for any type of problem solving, algorithm is the best method. Algorithm is step-by-step solving of a problem. Okay. So software designing is always like you create a diagram. That is what we normally call it as design. But algorithm is also a design. Say in some sense, if you can write an algorithm of how to assemble a toy. Okay. இந்த கிண்டர் ஜாயில வந்து டாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க, ஆரல்ஸ் நீங்க ஒரு கடையில போய் ஒரு சின்ன டாய் வாங்குறீங்க. Say it's an assembly toy like building blocks, or a car toy or a transformer வாங்குறீங்க, and you join it using the steps given in the manual. So the steps is nothing but algorithm. Okay. ஒரு குக்கி செய்யணும், ரெசிபி பாக்குறீங்க, அதுல வந்து ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. First do this, second do this, third do this, do that. So that is an algorithm. So this type of algorithmic approach of solving a problem, you call it as top-down design. You have a problem, you decompose into sub-steps, and that is called as a top-down design. Okay. So you are trying to draw an image of a vehicle. So this is the first main ideas. You have to draw a green grill. Okay. So I'll show you that. Yeah, this is the diagram what you want to draw. So you are going to draw the green grill with this area. Okay. And then this are the tires. This is a bumper. This is the headlight. Okay. You are having other lights here. So this is your window, etc. So see here, you are having the main ideas. Now this main ideas will be divided into sub-ideas. Draw the green grill, draw the bumper, draw the tires, draw the windshield, draw 2 auxiliary lights. Now every main idea is divided into sub-steps. The green grill வரையறதுக்கு background வரைஞ்சி அதுல headlight fix பண்ணி, etc. etc. Similarly tires வந்து it should be projected, and the tire இன்னொரு ring போட்டிருக்கிறோம் protrude பண்ணி. So when you explain the sub-steps, now this becomes a second level algorithm. Similarly, you can have other levels. So when I say draw a white rectangle, you can be very specific about how you are going to draw it. Or draw left auxiliary light, you can even be more specific. So here, see here, this is the final algorithm. So this type of design is called top-down design, or example of decomposition. First நான் ஒரு main idea வச்சிருக்கேன், அதை சப்ஸ்டெப்ஸ் ஆக்குறேன், திரும்ப அந்த சப்ஸ்டெப்ஸை மறுபடியும் நான் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்றேன். ஃபர்ஸ்டே பார்க்கும்போது ரொம்ப பயமா இருக்கும், ரொம்ப பெருசா தரும். அண்ட் தென் ஒரு மெயின் ஐடியா வச்சுட்டு அதுல இருந்து நம்ம பிரிச்சுட்டே போறோம் அப்படின்னா the work will become simplified. So here draw the left headline. These are all the steps. You are having a black outer dot as a rim, then white dot centered within the black rim, and 3 equally spaced vertical black rectangles. Okay. So here also again tires, it is having sub-steps. And the left auxiliary light, this is having sub-steps. Okay, so this is the main idea.
This is the first level subpoints and this is the second level sub. And this is called as a final algorithm. Just நம்ம technical குள்ள போவே இல்ல. So this is an example of vehicle drawing. And I would ask, how you prepare biryani. Write the steps. Okay, now this is the task. Now write the steps as an algorithm or make a top-down design of how to prepare biryani. Okay, how to prepare chicken biryani or how to prepare mutton biryani. So you have to have the main ideas first and then you have to have the sub-ideas. Okay. The second method for software design is successive prototyping. So this is also a very famous method because in algorithm, we don't have the final product. Everything is in paper. Okay. So we haven't done anything. So only we have a theoretical thing till the design is over. But when you do prototyping, in every step of prototyping, you have a model in your head. You have either a working model or you have some model in your hand. So this prototyping type of design is very successful and it is used in wide areas. Example, automobile manufacturers பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்டே வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஒரு கார் செய்யணும் அப்படின்னா they make a clay model or they make a plastic model or in some model. சிவில் இன்ஜினியர்ஸ் பார்த்தோம்னா பெரிய பெரிய பில்டிங்ஸ்க்கு வந்து ஒரு மினியேச்சர் ப்ரோட்டோடைப் மாதிரி பண்ணி வச்சிருப்பாங்க பில்டிங்ஸ்ல. ஸோ எங்க என்னெல்லாம் பிளாக்ஸ் இருக்கு அந்த பிளாக்குக்குள்ள என்னெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கறத வந்து ஒரு ப்ரோட்டோடைப்பாவே பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஒரு சிம்பிளிஃபைட் மாடல்ஸ் பார்த்துருக்கீங்க நிறைய இடத்துக்கு போனீங்க. ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டோடைப்பிங் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் ப்ரோட்டோடைப் பண்றோம், அதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரோட்டோடைப் அடுத்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்றோம். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் ப்ரோட்டோடைப்பிங் யூ கால் இட் சக்சஸிவ் ப்ரோட்டோடைப்பிங். ஓகே, சாஃப்ட்வேர் ஃபீல்ட்ல என்ன பண்றோம் ப்ரோட்டோடைப்பிங்க்கு யூ வில் ஹேவ் அ ப்ரோட்டோடைப் விச் வில் பி அ வெரி பேசிக் திங். ஃபங்க்ஷனாலிட்டிலாம் அச்சீவ் ஆயிருக்காது, ஜஸ்ட் பட்டன் மட்டும் இருக்கும். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு வீடியோ ப்ராசஸிங் சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னா அந்த விண்டோ மட்டும் இருக்கும், அதுல பிளே பட்டன் இருக்கும், ஆனா பிளே பண்ணீங்கன்னா அது பிளே ஆகாது. பாஸ் பட்டன் இருக்கும் ஆனா பாஸ் ஆகாது. ஸோ என்ன பண்ணிடுவோம்னா ஒரு விண்டோ மாதிரி நம்ம ரெடி பண்ணி கஸ்டமருக்கு நம்ம அதை காமிக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ இஃப் த கஸ்டமர் இஸ் சாட்டிஸ்ஃபைட் ஆர் ஹி மே சே சேஞ்ச் த கலர், சேஞ்ச் த பட்டனோட லுக்கை மாத்துங்க, அப்பீலிங்கா இல்ல, ஃபிகர்ஸ் ஆட் பண்ணுங்க, ஒரு இமேஜஸ் வைங்க, அனிமேஷன் வைங்க, எல்லா லாங்குவேஜ்லயும் டிஸ்பிளே பண்ணுங்க, யூசருக்கு புரியுற மாதிரி வைங்க, இந்த மாதிரி நிறைய சஜஷன் சொல்லுவாங்க. ஒரு ஃபார்மை டிசைன் பண்ணி கொண்டு போனீங்கன்னா they will give you a lot of options, suggestions, and now this you have to improvise. So that will become the second prototype. Again you discuss, now you make changes, that will become the third prototype, and finally you will come up with a final product. This is an example of a web page. So now ஒரு retail shop வச்சிருக்கேன், சாலன்றவரை நான் ஒரு retail shop வச்சிருக்கேன். I am designing a web page. நான் ஒரு டெவலப்பர்கிட்ட போய் எனக்கு ஒரு வெப் பேஜ் டெவலப் பண்ணி கொடுங்க, ஆன்லைன்ல நான் சேல் பண்றதுக்குன்னு கேட்கிறேன். ஸோ இஸ் டிசைனிங் அ வெப் பேஜ். இப்போ இந்த வெப் பேஜ்ல எல்லாமே ஐகானா இருக்கு, அவ்வளவுதான். ஓகே, இட்ஸ் ஜஸ்ட் HTML பேஜ் ஆர் ஜஸ்ட் டிசைன். ஓகே, இதுல எதுவுமே ஒர்க் ஆகாது. கார்ட்டை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா கார்ட் ஒர்க் ஆகாது. ஓகே, பார்கோட கிளிக் பண்ணீங்கன்னா பார்கோட் ஒர்க் ஆகாது. கான்டாக்ட் அஸை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அது ஒர்க் ஆகாது, ஜஸ்ட் பட்டன். So இதை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துட்டு போறப்ப he may say that the green color is not good, the blue color is not good, the colors are not satisfactory, அந்த இமேஜ் எனக்கு பிடிக்கல, அதை மாத்துங்க, இந்த மாதிரி நிறைய சஜஷன் சொல்லலாம். இதுக்கப்புறம் இதை நம்ம அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போறோம். என்ன பண்ண போறோம்? we are going to add some functionality. பார்கோட கிளிக் பண்ணோம்னா அதுல என்ன ஆக்ஷன், ஆக்சசரி கிளிக் பண்ணா என்ன நடக்கும். ஓகே, so we are going to add it. So first prototype வந்து ஒரு வெப் பேஜ் மட்டும். செகண்ட் ப்ரோட்டோடைப்ல வந்துட்டு அவர் அப்ப போய் நம்ம சொல்லும் போது என்னெல்லாம் சஜஷன் சொன்னாரோ அதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கிறோம். ஓகே, தேர்ட் ப்ரோட்டோடைப்ல என்ன பண்றோம்? இன்வென்ட்ரிங்கானது ஸ்டாக். நமக்கு அவைலபிள் ஒரு 10 ப்ராடக்ட் என் கம்பெனில இருக்கு, 50 ப்ராடக்ட் என் கம்பெனில இருக்கு, நம்ம அதை ஆட் பண்ணிட்டோம். ஓகே, அடுத்த விசிட் போகும். நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டோடைப்ல கஸ்டமர் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ற மாதிரி ஆப்ஷன், கார்ட் எல்லாம் வந்து ஆட் ஐட்டம்ஸ் வந்து கார்ட்ல ஆட் பண்ற மாதிரி ஆப்ஷன் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் ப்ரோட்டோடைப் செக் அவுட் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி. நம்ம கார்ட்ல வச்ச ஐட்டம் வந்து பர்ச்சேஸ்க்கு எடுத்துட்டு போறது. ஃபைனலா வந்து எல்லா ஃபங்க்ஷனாலிட்டியும் வந்து இன்டெகிரேட் பண்ணி கான்டாக்டர்ஸ் எல்லா பேஜஸையுமே வந்து ஃபுல் ஃபிளெஜ்டா டெவலப் பண்ணி we will go for a final product delivery. So we will stop here. So after watching this, what I want to do is
I'll give you some problems. Okay, you're going to become into teams, and each team is going to follow this computational thinking process and decompose the problem what I have given into sub-steps. That is algorithm, main idea, and then sub-idea, and so on. You're going to list out a design. The design in the form of an algorithm for a complex problem. அது டெக்னிக்கலா இருக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது. Day to day நம்ம பார்க்கக்கூடிய simple example like what I have given for biryani example. Okay, so we'll stop here.